Hello. Extend our hearty welcome to Dr. Chokkalingam, son-in-law of late Inamana Perasriyar Anbalagan. Thank you, sir. Thank you for coming. We would like to honor you. I invite Mr. Vasudevan. Thank you, sir. I request Dr. A. Tyagarajan, Senior Advocate, to provide his. காலை வணக்கம். இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி நூலை வெளியிட்ட நீதியரசர் P.N. பிரகாஷ் அவர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர் முன்னாள் அட்வொகேட் ஜெனரல் மற்றும் எங்களுடைய ஆசான் மாசிலாமணி அவர்களே, குடும்பத்தார் அவர்களே, புத்தகம் எழுதுவது ஒரு சிரமமான வேலை. அதே புத்தகத்தை ஒருவர் குறிப்பு எழுதி அந்த குறிப்பை திரும்ப புத்தகமாக ஆக்குவது அதை விட சிரமமான வேலை. கற்றாரை காமுறுவர். அதுபோல இந்த போலீஸ் துறையிலே இருந்து அவர் எழுதிய நூலை அவர் இறந்த பிறகு வெகு சிரமத்துடனும் பயத்துடனும் இந்த புத்தகத்தை வெளிக்கொணர்ந்த பாலு அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே நாம் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த புத்தகத்தை பற்றி நீதியரசர் அவர்கள் பேசுவார்கள். ஏனென்று சொன்னால் கடைசியில் பேசும்போது எல்லாரும் முன்னால் பேசிட்டு போயிடுவாங்க, பின்னால் பேசுறதுக்கு இருக்காது. ஆனால் கோர்ட்டில் நான் கடைசியில் பேச ஆசைப்படுவேன்னா, ஐ அடாப்ட் தி ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் மை பெட்டி ஏர்லியர் அட்வொகேட் சொல்லி ஈஸியாக போயிடலாம். நமக்கு என்ன இருக்குது அதில்? அந்த மாதிரி இல்லை. இந்த புத்தகம் வந்து ரொம்ப அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது. இது உண்மையிலேயே இந்த அனைத்து போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் பயனுள்ள ஒரு புத்தகம். இது என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா, அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் போய் சேரணும். ஒவ்வொரு காவல் அதிகாரிகளும் இதை கையில் வச்சிருக்கணும். சாதாரணமாக போலீஸாரங்க எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஏழியராக ஒரு கேஸ் கன்விக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சிங்களேன், அந்த கேஸை இப்படி அவங்க கேஸ் இவங்க கேஸை டைவெர்ட் பண்ணுவாங்க. நான் நிறைய கேஸை பார்த்துருக்கேன். இந்த பாக்கால நாராயணசாமி கேஸை ஃபாலோ பண்ணியே கேஸை போட்டுட்ருப்பாங்க. நான் சொல்கிறது, கேஸ் நடந்த மாதிரி போடுங்க. ஏன் நீங்கள் பாட்டுக்கு அந்த கேஸுக்கு இந்த கேஸை திருப்பி வச்சிங்கன்னா சாட்சி சரியாக வராது அப்படின்னா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கூளையன் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது கேள்விப்பட்ட பேர் இந்த கூளையன். அந்த அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுன்னா நாங்கள் அந்த பேரை பார்த்தோம்னே ஷெர்லாக் ஹோம்னு ஒன்று நாங்கள் எல்லாம் சினிமாவில் பார்த்த மாதிரி ஏதோ செஸ் நான் கண்ணு சுருவான் அப்படிலாம் இருக்க மாதிரி இருக்கும்னு பார்த்தா, இது டைட்டில் ரொம்ப பிரமாதமாக கொடுத்துட்டு அதே புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுதியான நீதியரசரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்து நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனாலும் சரி, ரிட்டையர் ஆகலனாலும் சரி, நான் யாருக்கு ஐஸ் வைக்க மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா, எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு, ஒரு மேடையில் பேசணும்போது உண்மையை பேசணும். நீ பொய்யா பேசணும்னு வச்சுக்க, நல்லா இல்லாதவன நல்லவன் சொல்லிட்டா ஜனங்கள்லாம் நல்லவன் நினச்சிடுவாங்க. நல்லவனை பற்றி பொய்யா சொல்லி தெரியாத ஏதாவது சொல்லிட்டோம்னா அதே மாதிரி ஆகிடும். அதனால் நீ வந்து தெரியாத சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இட் வில் கன்வே டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் அப்படின்னு. நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் தகுந்த நீதி அரசர் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. ஜஸ்டிஸ் P.N. பிரகாஷ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற ரெக்கார்டை மட்டும் படிக்க மாட்டார். அது வந்து அவர் இந்த லிஃப்ட் தி கார்பரேட் வெயில்னு கம்பெனியில் ஆள சொல்லுவாங்க. இந்த கேஸுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார். அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது சரியாக வந்ததுன்னா தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்க.
இல்லைன்னா நேராக போயிடுவார். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல, ஒரு கேஸில் ஒரே கண்டெம்ட் கேஸு, என்னுடைய ஜூனியருடைய அப்பா மேலே ஒருத்தன் கண்டெம்ட் போட்டால் டெனண்ட். அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி ஒரு 6 மாதமாக கிடக்கிறாரு. ஒரு டென்ட் கண்டெம்ட்டை போட்டான். எங்கள் ஜூனியர் சொன்னார், சார் கண்டெம்ட் போட்டாச்சு, அப்பியர் ஆகணுமே சார், பெரிதாகணும், எக்ஸம்ஷன் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டான். எக்ஸம்ஷன் கேட்டால் கொடுப்பாங்க, ஆனால் கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணுறது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஜட்ஜி வந்து இந்த கண்டெம்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இவங்க ட்ராமா பண்ணுறாங்களான்னு நினச்சிட்டா நான் என்னடா பண்ணுறது. உடனே வாரண்ட் 2 இஷ்யூ பண்ணுவோம், நீ அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு. அவன் ஒரு உட்கார வச்சு காரில் கொண்டாந்து வீல் சேரில் அழைச்சி அந்த கோர்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்துட்டான். அப்போ அப்பியரன்ஸு வீல் சேரில் வந்தான்னு ப்ரெசன்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பென்ஸ் வித்து பண்ணிவிட்டார். அதுக்கு பிறகு கேஸ் நடக்கும்போது அந்த டிஸ்பியூட்டட் ஃபேக்ட்ஸாக இருக்குது, வந்து நான் வந்து ஒரு அட்வொகேட் கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு. நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிங்க. ஒரு 3 செகண்டில் ஐ வில் கம் இன் இன்ஸ்பெக்டன்ட். அன்னைக்கே 2:15 மணிக்கு போகிறேன்னு சொல்லுவேன். நான் ஒரு 2:15 தான், நான் எப்பயுமே அந்த டைம் பார்த்துட்டே தான் போகிறது. முன்னாடி போயிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு, ஸ்பாட்டில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு பிறகு கேஸ் போட்டது எப்படி, அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக போனார். அது மாதிரி அதுக்காக தான் நான் சொல்ல வந்தேன். கான்ஷியஸை கிளியர் பண்ணிக்குவார். அதே மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்து அவருக்கு ஒரு இது வரணும். அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு நீதி அரசராக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா இப்போ சும்மாவாச்சு அதான் சொல்லிட்டு அதுக்கு அடிப்படை இல்லாத போயிடக்கூடாது. இந்த சிவில் கேஸில் ப்ராக்டிஸ் ப்ளீட் பண்ணும்போது, எந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ப்ளீட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேசிஸ் இருக்கணும். அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேசும்போது அதுக்கு ஒரு பேசிஸ் இல்லாத பேசக்கூடாது. அதனால நான் வந்து ஏன்னா சும்மா நாச்சுக்கு அந்த மேடையில் ஏறினோடனே நல்லா சந்தோஷமாக பேசினாங்க, கை தட்டினாங்க அப்படின்றதுக்கு அதெல்லாம் நான் வரதில்லை. எப்பயும் எனக்கு கை தட்டினாவே பிடிக்காது. ஏன்னு கேட்டால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கை தட்டுங்க கை தட்டுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதில் ஒரு ஜட்ஜி வந்துட்டு இருக்காரு, ஏன்னா கையை தட்ட மாட்டேறீங்களான்னு. அந்த மாதிரி இந்த புத்தகத்தில் வந்து அவ்வளோ நுணுக்கங்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு ப்ராக்டிக்கலாக. இந்த சித்தண்ணன் இருக்காரு, சித்தண்ணன் காலேஜில் என்ன பண்ணுவார், வாத்தியார் லேட்டாக வந்தால் இவர் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார். அதுக்கே சில பேர் அப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, வாத்தியாருங்களா சொன்னையா உன் வேலையை அவர் செய்கிறாரு போயா அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்கு. இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் பூரா ஃபாலோ பண்ணணும். பாலு சார் வந்து ஒரு ரொம்ப அவரை குருவாக வச்சிருக்காருன்னா, நான் சொல்றது குருவில் எப்பயுமே துரோணாச்சாரியாராக இருக்காதீங்க அப்படிங்கிறது. துரோணாச்சாரியார் மாதிரி குருவாக இருக்காதீங்க. குருன்னா சீடன்ட்டு வந்து எதுவும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது, சீடனை பயன்படுத்தக்கூடாது. நான் காலேஜில் இருக்கும்போது சித்தன் நிறைய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் I.P.S ஆஃபீஸர் எல்லாம் இருப்பாங்க. எல்லா வாத்தியாரும் ஏதாவது ஒரு ஆப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. அதை எனக்கு ஒரு ரேஷன் கார்டு வாங்கி கொடுங்க போய் கேட்பேன். நான் கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஆஃபீஸர் கூட பேசுறதே கிடையாது. ஒரு ஆஃபீஸர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு பார்த்தா அவர் தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். கூப்பிட்டாங்க, வாங்க ரிட்டையர் ஆகிற ஒருத்தர் இது பண்ணணும். அங்கே போய் பார்த்தா அவர் நாகராஜ் ஐஏஎஸ் அவர். ஸோ அந்த மாதிரி குரு அப்படின்னா சிஷ்யன்ட்டு எதையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி அந்த குரு எதையுமே எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் இறந்துட்டு போயிட்டு இறந்துட்டா நமக்கு என்ன போச்சுன்னு போயிருக்கலாம். ஆனால் இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷமாக பாலு சார் இதை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு. மாசிலாமணி சாரியை விட்றதே இல்லை, எப்படியாவது இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு. ஸோ கடைசியில் வெற்றிகரமாக இன்னைக்கு இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு ஒரு சாதனை படுத்த பாலு சாருக்கும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dr. Chokkalingam to provide his felicitation. இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியின் மூலம் என் உறவினர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகின்றேன். என்னுடைய சகோதரர் பாலசுவாமிநாதன் அவர் குடும்பத்திற்கு மிக்க நன்றி. ஒரு நூல் வெளியிடுவது என்பது ஒரு பெரிய கஷ்டம்.
ஒரு பெண்மணி வந்து 10 மாதம் சுமந்து டெலிவரி பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதை விட பல மடங்கு கஷ்டம் வந்து நூல் வெளியிடுவது என்பது அதை வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு. இதை நான் ஒரு விழாவாக பார்க்கவில்லை, உண்மையில் நான் திருவிழாவாக பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். அது திருவிழா என்று சொல்வதற்கு கூட காரணம், அது திருப்பி போட்டு பாருங்கள், நாம் அனைவரும் விடாதிருப்பதற்காகத்தான் எப்பொழுதுமே இந்த அரங்கங்கள் இருக்கின்றது. அதற்கு பாலுசாமினார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார். ஒரு ஊசி எடுத்துங்க, நூல் கோர்க்க வேண்டும். நூல் கோர்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு காது இருக்க வேண்டும். அந்த காதில் அந்த நூலை கோர்த்து விட்டால் அது அனைத்து துணிகளையும் இணைக்கின்ற சக்தி, அழகாக ஆக்குகின்ற சக்தி, நம்ம அனிமையையும் அழகாக ஆக்கி கொண்டிருப்பது நூலை கோர்த்திருக்கின்ற அந்த ஊசி மட்டும்தான். அதே தான் நினைக்கின்றேன். எவனொருவன் இந்த நூலை படிக்கும் பொழுது அவர் காதில் வாங்கி தான் கடைப்பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அவர்கள் வாழ்க்கையை அருமையாக விடும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவை நான் பார்க்கின்றேன். இன்றுடன் சொக்கலிங்கம் 55 வருடம் இதயத்துறையில் பணியாற்றி இந்த 56வது வருடம் பணியை துவங்கும் நன்னாளில் உங்கள் முன்பு இருப்பதே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அளிக்கின்றது. என் பயணம் எத்தனை வருடம் என்று எனக்கு தெரியாது. இருக்கின்ற வருடங்களை நாம் சார்ந்த மக்களுக்கு பயனுடன் ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்போதான் சமீபத்தில் 5 நாடுகளுக்கு சென்று 3 நாளுக்கு வந்து ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா சேஷல்ஸ்ன்னு வந்தேன். எங்கே போனாலும் என்னை பொறுத்தவரை ஜாதி மதம் நிறம் மொழி அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவன் பேசுகின்ற கருத்து அனைத்தும் மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்பது மட்டும்தான். எனக்கு பெரிய கிடைத்த அனுபவம், அவர்கள் குடும்பத்திற்கு 55 வருடங்களுக்கு முன் நான் மருத்துவராகவே பணிபுரிந்தேன். அந்த குடும்பத்தில் சில மாணவர்கள் டாக்டராக இருந்தாங்க, எனக்கு பேரெல்லாம் மறந்து போச்சு. அப்படியே பார்த்தீங்களா, என் மாணவர் பார்த்தீங்களா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஓ, நீங்களே ரொம்ப கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். அடே அப்போ பாருங்களேன், நான் மறந்துட்டேன். அடே ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இது மாதிரி பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்த பார்த்த பாலசாமிநாதன், ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நன்றி, நன்றிங்க ஐயா, நன்றி. உங்களை அனைவரும் பார்த்ததற்கு. இப்பொழுது சொக்கலிங்கத்திற்கு 80 வயது ஆகின்றது. இன்று வரை சொக்கலிங்கம் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்லை. ஏனெனில் இப்போ உங்களை எப்பயா கைத்தட்டுன்னு சொன்னா நீங்கள் தானே தட்டுறீங்க. சொல்லுகின்ற கருத்து மனதில் பதிந்து மகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணி கைத்தட்டினால் அது உங்களை 100 வருடம் வாழ வைப்பதற்கு ஒரு வழி. அது மட்டும்தான் மாற்று கருத்தில்லை. நான் ஒன்றே சொல்லுகின்றேன், கைத்தட்டுகின்ற ரகசியத்தை கூட ஐயாவுக்கு தெரியும், சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு, சகோதரருக்கு. கைத்தட்டும் பொழுது உள்ளங்கையில் எல்லா உறுப்புகளும் பதிவாயிருக்கின்றன. பதிவான உறுப்புகள் கைத்தட்டும் பொழுது அக்குப்ரெஷரால் தூண்டப்படுகின்றது. தூண்டப்பட்ட உணர்வுகள் மூளைக்கு சென்று மூளையிலிருந்து எல்லா உறுப்புகளும் சென்றடைந்து அனைத்து உறுப்புகளையும் 100 வருடம் கடந்து இயங்க வைக்கின்ற சக்தி நீங்கள் பலமாக கைத்து விட்டதால் மட்டும்தான் உண்டு என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை. உடனே அந்த பெண்மணியை சகோதரியை கேட்க வேண்டும், நீ கைத்தட்டி சொக்கலிங்க பேச்சுக்கா உங்கள் உடல் நடத்திற்காகவா? இரண்டிற்கு வேணில் இந்த அரங்கத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் உண்மையானவர்கள், அன்பானவர்கள். இந்த சொக்கலிங்கம் 80 வயது எந்த மாத்திரையும் சாப்பிட்டதில்லை. இதற்கு என்ன தெரியுமா காரணம்? ஒன்றே சொல்ல விரும்புகின்றேன், என் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும், தயவு செய்து 3 பேரிடம் நீங்கள் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. சொக்கலிங்கம் அதே மாதிரி தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன். போலீஸ்காரனிடம் மாட்டக்கூடாது, வக்கீல் கிட்ட கட்டாயம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது, என்ன மாதிரி சொக்கலிங்கத்துக்கிட்ட வரவே கூடாது. வந்தால் உங்கள் சொத்துக்களை நாங்கள் பிரித்து எடுத்து உங்களை பிச்சைக்காரன் ஆக்கிடுவோம். நீங்கள் சம்பாதித்த பணத்தை நீங்கள் வைத்து வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் குறிப்பிட்ட 3 பேர்களும், போலீஸ், வக்கீல், மருத்துவர் அனைவரும் உங்கள் நண்பர்களாக வைத்துக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க தவிர நீங்களே தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மாற்று கருத்தில்லை. அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன், உயிர் என்பது தெய்வம், உடல் என்பது ஆலயம். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். உயிரினும் தெய்வம் ஆலயம் என உடலில் இயங்க வேண்டும் என்றால் நீ 3 ஊக்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நான் சொல்கிறேன், தயவுசெய்து கூடயே சொல்கிறீங்களா? சொல்ல தயாராக இருக்கீங்களா? 3 ஊக்கள். உணர்வு, உணவு, உடற்பயிற்சி. இந்த 3 ஊக்களை சொக்கலிங்கம் 55 வருடங்களாக 3 மந்திரங்களாக மாற்றி உலகம் மொத்தம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்.
அந்த 3 மந்திரங்களை சொல்கிறேன், தயவுசெய்து ஒவ்வொரு சொல்கிறீங்களா? என்ன தெரியுமா? எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக, உண்ணுகின்ற உணவு சீராக, சீரான உடற்பயிற்சி. இந்த 3 மந்திரங்களை இன்றிலிருந்து கடைபிடித்தால் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் அனைவருடைய 100வது பிறந்தநாள் விழாவை சொக்கலிங்கம் தலைமையில் கொண்டாடுவோம் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை. அந்த 3 மந்திரங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பைசா செலவழிக்க வேண்டாம். எனக்கெல்லாம் வேலையை போகணும் தான் எல்லா இடத்துலையும் பேசிகிட்டு இருக்கேன், எல்லா அரங்கத்திலையும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன். ஆனால் மக்கள் கேட்பதாக இல்லை. ஏன்னா பணக்காரன் ஆக்கணும்னு முடிவாக இருக்காங்களே எனக்கு தெரியாது. இதயம் 100 வருடம் இயங்க வேண்டும் என்றால் ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் அனைவரும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது என்ன பார்க்குறீங்க? இந்த மகிழ்ச்சி என்ற இந்த புன்னகையை நீங்கள் அணிந்து கொண்டால் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது. இதயத்திற்கு தேவை வைத்திருக்கின்ற 20 பட்டங்களோ, நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற ஆபரணங்களோ, உடைகளோ, கார் எதுவுமே தேவையில்லை. இதற்கு தேவை ஒன்றே ஒன்று. அதுக்கு தான் அடிக்கடி சொல்லுகின்றேன், எந்த நிலையிலும் நீ மகிழ்ச்சி இழக்கக்கூடாது. அதுவும் அடிக்கடி சொல்கிற மாணவர்கள் இருக்கிற இடத்தில் வெற்றி அடைவது மகிழ்ச்சி அல்ல, மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது தான் வெற்றி என்று உணர்ந்து வாழ கற்றுக்கொண்டால் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது என்று கூறி ஒரு சின்ன சொல்லி ஒரு அரை நிமிடத்தில் முடிக்கின்றேன். அதுக்கு வாங்கிக்கிறான். இதை பாருங்க, இது என்ன பார்க்குறீங்க? இது எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட்டை இல்லைங்களா ஐயா? இது 4 கருவிகள் இருக்கின்றது. எப்படின்னா லேசராக வைக்கலாம், லைட்டாக வச்சுக்கலாம், பேனாக வச்சுக்கலாம், பாயிண்டராக வச்சுக்கலாம். இது சொல்லுவதற்கு காரணம் ஐயா ஜட்ஜி இருப்பதால் தான் எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு பார்க்குறேன். இந்த முனை என்பது கருவறை, இந்த முனை என்பது கல்லறை. கருவில் தோன்றி கல்லறையில் மறைவது நம் கையில் இல்லை. இடைவெளி என்ற கோடு தான் வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கை கூட்டுவதோ குறைப்பதோ அவர்கள் கையில் மட்டும்தான். அதாவது வாழ்க்கை என்பது தன் கையில், நம்பிக்கையில், தன்னம்பிக்கையில், மூட நம்பிக்கை அற்று வாழ்வு மட்டும்தான் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். இன்றும் நான் 9ஆம் மாடியில் இதயத்துறை தலைவராக இருக்கின்றேன். இன்று வரை 9 மாடி செல்வதற்கு சொக்கலிங்கம் ஒரு முறை கூட லிஃப்டை பயன்படுத்தியது கிடையாது. புதுசாக லிஃப்ட் மேலே வந்தான் சார் லிஃப்ட்டில் வாங்கலாண்ணா. ஏன்பா தொந்தரவு பண்ணுற? லிஃப்ட்டில் வாங்கலாம் சார், மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமே. அது என்ன பண்ண மேலே போடணும்னா இப்படி சிரிக்கிறாங்க தான். அதற்காக தான் அனைவரிடம் நான் சொல்லி வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது, நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மதில் மீது இருக்கின்ற பூனை, இன்று என்பது தான் கையில் இருக்கின்ற வீணை என்று ரசித்து வாழும் பொழுது நாம் வாழ்ந்து நம்மளை சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்தை வாழ வைக்கும் கருவியாக அனைவரும் மாற வேண்டும் என்று கேட்டு, இந்த புஸ்தகத்தில் இருப்பது அருமையான கருத்துக்களை கொஞ்சம் தான் பார்த்தேன். அதை நீங்கள் கடைபிடித்து விட்டால் போதும், உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது என்பதில் மாற்று கருத்தில் என்று கூறி, இந்த அரிய வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய சகோதரர் உங்கள் அனைவருக்கும், ரசித்து கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி, ஒரு நிமிடம் அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும். ஆமாம், அப்படி இருந்தால் அமர்வதிலிருந்து நிற்கும் பொழுது உங்களுக்கு உற்சாகம் இருக்கும். அமர்வதை துறக்கும் பொழுது நிற்க முடியும், மௌனத்தை துறக்கும் பொழுது பேச முடியும். நிதானத்தை இழந்தால் அநிதம் போயிடும். எவன் ஒன்றை துறக்கும் பொழுதுதான் ஒன்றை அடைய முடியுமே தவிர ஒன்றையே வைத்துக்கொள்ள முடியாது என்று கூறி எழுந்திருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? இந்த அரங்கத்தை ஏற்பாடு கொடுத்த என்னுடைய சகோதரர் பாலு, இதை அரங்கத்தை கொண்ட அனைவருக்கும் நாம் கைத்தட்டி மகிழ்ந்த வாழ்த்தை சொல்ல வேண்டும். இந்த அழைப்பை ஏற்று நீங்கள் அனைவரும் வந்திருக்கீங்களே, உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு கைத்தட்டில் மகிழ்ச்சி வாழ்த்தை செய்து, சொக்கலிங்க பேச்சு பிடித்திருந்தால் கைத்தட்டுங்கள், இல்லாவிடில் அமர வேண்டும் என்று கூட்டி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சார் பிடிச்சிருந்தாலும் உட்காரலாமா? இப்ப Doctor, Appa, police, advocate. So, okay. Now I request Mr. G. Masnamani, sir, senior advocate, to provide his felicitation.
Viswanathan, Dr. A. Thagarajan and Professor Arungo. It's good. The respectable audience before me. ஆன் பண்ணி நான் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுகிறேன், போய் கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சுல, அதனால எனக்கு ஜட்ஜுகளை பார்த்தா தான் சத்தம் அதிகமாக வரும். ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜாக இருக்காரு, சத்தம் குறைச்சலா வரும். When Balu contacted me about this book, few months before, I was very enthusiastic about publication of this book. Basically, there is two reasons for that. One, R.N.Krishnaswamy is my very close relative. Because he has married my brother-in-law's sister, Subbaya Mulya Trikalacheri. His sister is married to R.N.Krishnaswamy. And my sister is married to Subbaya Mulya. I know R.N.Krishnaswamy, I know his wife, I know his father-in-law, I know his brother. One more sister was there. So we were together in Trikalacheri when we were young. And therefore is a very eminent person and who did enormous service to the public. Therefore his book should be published. I told him, whatever assistance you need, I am with you. You go ahead with publication of this book so that it will be very useful to the public. One other reason is, my father used to tell me, you should read books, not only the books which is connected with your profession or education, but you should read books other than that. You should buy general books and read. All right, if you don't read, doesn't matter, you buy books. Why I should buy book if I do not read it? Only if you people buy books, the publisher will publish books. If nobody buys a book, publisher will not buy book. Even those who want to read the book, they will not get the books. That's one other reason. If you buy a book, it is with you. At least for that reason, having spent some money, at least you read few pages from the book. You help yourself by increasing your knowledge. And you also help others who want to read books. New books will be published that will be useful to society. Therefore, everyone shall buy the books, whether you read it or not. Make it a principle. Every time I go out of my house, when I go to shops, when I go to the airport, when I go to the railway station, those days every railway station used to have Kiking Madan's library. Nowadays I don't find the libraries in railway station, but still one bookstall is there in the airport. Whenever I go by air, I always buy books. And I read. I don't say that I read the entire book, I read important pages in the book. And this is very, very relevant. When you leave this hall, you should buy the books. Either you read the book, it doesn't matter, you don't read the book, you buy the book so that Balu will publish one more book. So this is a good thing in life that I learned it from my father. Everyone shall buy books in their life that contribute to the society at large. So R.N.K's book is really interesting, and he has done enormous service to the social order. When I gone through this book, I was so interesting, and everybody said that he is Sherlock Holmes of the police. And it looked like, when I read the book, and I am reminded of Alfred Hitchcock of all the thrills. When I read the book, it's very thrilling. Every chapter, every case is very thrilling, like Alfred Hitchcock's pictures. So therefore, Susabe, the basic difference is, when you read the book, you would have seen, and Honorable Justice will be speaking about that. Police means he will manhandle people. That's an understanding or misunderstanding, I do not want to say. Some police officer manhandle human beings. But throughout this book, he has been telling, persuading, and manhandling is not the only method of investigation. That is not the way you persuade the accused, you convince the accused, you go with him and then get the information from him. That's what he throughout his book, that's what he says every time.
He never said that he has touched any accused like that with violence. No. That is a basic theory every police officer should know. There is one other method of investigation which should be through your brain power rather than your physical power. I can convince a judge if I have got a good case to argue and I have many points to, I go on reading, thoroughly prepared. I go and argue before a judge, I convince him. And it is possible to convince people who can't be convinced also. There are very tough judges like Prakash. Very difficult to convince him because he has got a strong personal views and his mind is conditioned. Because conditioning of mind is nothing but knowledge. Knowledge conditions the mind. The conditioning of mind is nothing but another language. It is a knowledge. Knowledge, when a man has got knowledge, his mind is conditioned by the knowledge. So he has got certain knowledge which conditions his mind. Then you go with him a different knowledge and try to tell him that is not the knowledge which you believe to be true and correct, but there is another knowledge which is the other way about. So therefore, Krishnaswamy, all through his investigation, one basic thread I saw was investigation through his brain power and intelligence and your contact, and that is not by manhandling the accused or witnesses. That's one basic thing I find is a very good lesson to all police officers. They should think aloud. And a few matters which interested me was when talk about the forfeiting of currency, 100-piece note. And when I was in the college, I read about it in newspapers. There were rumors at the time, or information at the time was, R.N.K. was investigating, he planted his own driver in the house of Krishnan. That was the news those days. As a decoy, he planted his own driver into the house of who was giving information to the investigation. And I was wondering at that point of time whether it is correct or not, whether intelligent police officer would do that kind of a risk. I was wondering that way all through till I saw this book and read his investigation. Because to put a decoy in the house of an accused of such a great dimension will be threatening his life, will be very endangering the life of the decoy. Therefore, I was thinking those days whether he could have done that or could not have happened. That would have been true. When I read this investigation, I found that is not correct. It is not correct to say that those days that is a very current thought, discussions everywhere. His driver was planted in the house of somehow, and gardener was planted. Those people were giving information. That is how investigated. That doesn't appear to be correct. And therefore, Krishnaswamy was going in the right line, and he was not only a police officer, established law and order and crimeless society, but he scrupulously followed law. He scrupulously followed every investigation and talks about it. He followed the criminal procedure code. The arrested person was taken to Govichittipalayam and remanded there because the jurisdictional magistrate was in Govichittipalayam, not where the place he was arrested. And Krishnaswamy was following criminal procedure code very correctly. And also he gone into in accordance with law. One of the witnesses fell down from the parapet wall. All the police officers ran away. That's what he writes. All the police officers were there. Everyone has run away except him and one other Santanam, another assistant who was with him. Why they ran away? Because if he dies, then it will become a case against him under 302 or manhandling an accused. So he died. That will be the immediate objections or complaint will be the police officer manhandling him, therefore he fell down from the terrace or he died, committed suicide. So he was not afraid. He did not do anything. Therefore, he immediately reported to the collector. Collector ordered for an investigation. Investigation report came, and then everything very clean because he followed the procedure. He doesn't want to suppress that in his anxiety that one fellow fell down if he had died, and everything will come to his discredit. So he was not afraid. He was not doing anything wrong at that point of time. Therefore, he followed the procedure. He voluntarily goes to the collector. That was the right procedure to order for investigation whenever such things happen, when bodily injury takes place to one of the witnesses. So he follows very meticulously the law and the procedure, and he has done that. And the investigation in
currency case was very, very interesting and enthralling how he was. And one more thing was very astonishing, that he dared to arrest his own police officer. He could arrest everybody. To dare to arrest police officer will be against his own clan, and all the police officers will go against him. And if the arrest proved to be incorrect, then will be very, very, very dangerous to his service. Very dangerous to his service. And that will be the very black mark in his service. Anything can happen to his service, and therefore nobody dared to touch another police officer. He, during the course of investigation, the manner which the police officer was telling him was misguiding his earlier superintendent of police investigators, and when he talked to him, he was able to understand that this particular police officer of the local station is giving false information and giving him misdirections. It's how a man is able to judge men and matters. How he able to man is x-ray his mind and understand whether he is telling the truth or untruth, whether he is helping or diverting his mind to different directions. So he able to understand that this police officer is not telling the truth, and therefore he shall not believe him, and he should somehow, because he is a local policeman, he continues to be there. He did not go and tell the FAR will go and transfer it. That he could have done immediately. And this police officer is not telling the truth. He is trying to divert the investigation. He indeed diverted the investigation to a different directions, perhaps to help the accused. Therefore, transfer him. He did not do that because he thought he is the person he is giving wrong information could necessarily should have some kind of a connection with the crime. Why he did not do that? I was also wondering. Why he did not address F.E. Carroll? In no time he could have been transferred from Coimbatore. He did not direct the police officer to be transferred to have a clear way of investigation without anybody knowing what he is doing. Because a local man who is himself is an espionage against him and keeping him, because he could have thought that this man has got some connection with the crime that is taking place. If we throw him out of the area, we will not be able to complete the investigation. Therefore, he kept him till the last, and it is through him the investigation was unraveled. That shows his understanding of men and matters and clear intelligence and investigating methods of acute acumen. Currency was recovered from his house. Ultimately, the currency just before the bail application of Krishnan came in Coimbatore Station Judge. He produced the currency notes in the court. So that shows how his mind was working. His mind was working in like a very great computer, assessing minute by minute, every officer working with him outside. That's a great brain, and nothing wrong calling him Sherlock Holmes. He's rightly, correctly, Sherlock Holmes himself. One other matter is the muster roll case. Muster roll case, I got some personal connection to that. There was one of my friend, I was in the Students' Congress those days. So one of my friend was called Pasaviri, he's still alive. And I went to Kamaraj and told him that you have been giving seats to all people, why not give a seat to one of the students? All right, tell me the students who could be done. I got a good student who is with me, and he is studying in Pachavas College. Why don't you give him a seat in Amjikare? Oh, Amjikare, how he will win? Amjikare is full of Nadus, and this fellow is a Gounder. And how could you win Nadu's constituency with a Gounder? You can't win. Why don't you? Why are you asking me to do that? No. All people, students, we will take the students street by street, house by house. Somehow we will win the constituency. No, you can't win. The constituency is a deputy mayor. You can't win the. No, please give. In my persuasion, Kamaraj did give the seat to Mr. Pasaviri. He contested. We students went door to door, door by door, everyone we met. Ultimately, Pasaviri won. He was a local councillor. Every day I used to meet him. Then one day he told me that there is a big muster roll case, muster roll scandal is there in the corporation, and people are now diverting their money from the corporation.
That's what he was telling me. Then we shall not leave that. We shall not leave that crime unnoticed. We'll agitate against that. We will agitate against that. Then we met Anandanayake, then was an MLA. And the legislature was in sessions then. Anandanayake said, if it happening, I will come and lead you. We'll go to that. We'll go in a process. You get some 200 people is enough. Some few lawyers, some few students, some few politicians, congressmen. You gather. We will go and march to the legislature. Today legislation is there. I am going there. I will march at the station. Then we will make it public. Once it becomes a public, action will be taken. If it is not made public, it doesn't come to the media, no action will be taken. They will put everything down. Therefore, then I collected some lawyers from the High Court, City Civil Court, Small Cause Court. We went in a big procession to this legislature. We were stopped near Memorial, War Memorial, and then press reporters came, and this news went on. Then Pasuvendran Raj said, if you ask me to do that, tomorrow they may arrest me. If you are afraid, don't come to politics. If they arrested, the law is always there, we can fight for that. You have not received any money, I have not received any money. Don't be afraid. They cannot be able to prove that, even if they try to plant it. Because we are working against the government. Because all those people who are involved, at that point of time he said, not only DMK, all Congress leaders are also there. We will be working against one. Vinayagamurthy was the leader of the corporation, Congress party, leader of the opposition, Vinayagamurthy, and Kuppuswamy is another lawyer. Kuppuswamy was another lawyer. He was the deputy leader of the Congress party in the council, and we will be exposing them. Doesn't matter whomsoever it may be. We will expose everybody. I was young at that time. I don't know. I will take the same decision today. We went to procession. That becomes then we wrote sent a big telegram. Those days telegrams were available. We wrote a big telegram to the Prime Minister. So the action came immediately, and the council was suspended and police officer were given. He investigated that, where he gives how the scandal was unearthed, then the names with which we are all connected with, and he says V. Rajagopalachari was there and many others were there. In Krishnan case also V. Rajagopalachari was defended the Krishnan, and Govind Swaminathan, and all leading lawyers were there. And I had a very close contact. I have engaged with V. Rajagopalachari, leading criminal lawyer those days. V. Rajagopalachari, trial lawyer, and V.T. Rangasamy Iyengar, Govind Swaminathan, and Narasimhachari. All these people are really, everyone is invited. Then ultimately it is Krishnan's case. It was Krishnaswamy Reddy was a prosecutor. And Krishnaswamy Reddy was not only prosecutor in this case, Krishnaswamy Reddy was also a prosecutor in Muthuramalingam case. When Muthuramalingam Thevar was prosecuted, Krishnaswamy Reddy was the state special public prosecutor. When the Sessions case opened, Krishnaswamy Reddy is such an upright man, such a strong man, willed man, he said, no case made out against Muthuramalingam Thevar. And Session judge was afraid. He became jittery. What is this public prosecutor? He is accused number one. You say no case made out. What about that? No, you think about it, come back after lunch. Press was there. So, did you consult your government? Why should I consult? I am the public prosecutor. I take a decision, not my government. Then the press people went and reported to Kamraj, this is what happened in the forum. Krishnaswamy Reddy, he is a public prosecutor, he will take, we will not interfere. We cannot interfere and we will not interfere. So Muthuramalingam Thevar against whom no case, that such kind of a public prosecutor was a Krishnaswamy Reddy. He was the man who was prosecuting Krishnan's case. So when I read all the names, I was enthralled. Very methodology by which prosecution is to be done, and how cooperation is to be given, and all these things are written in great detail. I am very happy to be associated with that. I congratulate Balu and his family for the enormous efforts taken. And but for this, all these things would not have come to light. This book is very interesting and very informative, and this book should be in the hands of all right-thinking people, especially police department and judges, lawyers dealing with criminal law. And it's a very useful addition to the society. I congratulate them. I thank each one of you to be present here and giving me this opportunity. I look forward, Honorable Judge, to speak. Thank you.